Hej och välkomna till Fotosnack avsnitt 5 faktiskt. Det är klokt. Idag har vi en gäst igen. Sigurdur William från Island som fotograferar Norrsken. Julia har haft ett samtal med honom över Skype som vi ska titta på. Så häng med. All right, so just a little bit about us, and then so you know who we are. This is Peter Joldovit. I'm Julia Reinhardt. Then we're doing a video podcast here in Gothenburg. We're part of a photo collective. Yeah. And we do all kinds of different things that we discuss about photography. And part of what we do is also introduce other photographers that we think are interesting to our photography group. We have a Facebook group with about 250 people who regularly meet and who do activities and who exchange ideas and things about photography. And a lot of them watch our podcast. Yeah. So the reason why we wanted to talk to you is I came across your website and noticed your Aurora photos. Yeah. So I wanted to start a little bit, just mostly tell me a little bit about, tell our audience your name, how you got into photography, maybe just a little bit about that. Okay. Well, my name is Siggi, and I came into photography because my wife wanted a proper camera one Christmas. So we decided to go out and buy a proper camera, and she hasn't seen it since. So you stole the camera. Yeah, but it's point and shoot now that she's very happy with. So That's good. So how long ago was that? that was in 2008 or 9. Okay. Like that. Yeah. And go ahead. yeah, quickly after that I became very fond of going out at night and shooting the nightscapes of Iceland. And of course it's not to go shoot auroras. And one thing led to another, and now I have a website where I mostly present my Aurora shots and the nightscapes. I've seen on your Flickr account you do other photography as well. So was that how you got started first, and then you got into the Aurora shots, or is it something you do on the side? Yeah, it's a little bit mixed, but I'm moving more and more into landscape and Aurora and nightscapes. I saw that you're doing tours also, Arctic Shots. I saw that website. So how long have you been doing that? For a very short time officially, but I've been getting a lot of requests, and it was bound to happen. And a friend of mine that I have a studio with, I talked to him, and we decided to go into this together. And so there's two of you who run these tours. Yeah. So where are your customers mostly from? Are they Americans? Are they Europeans? Or where they? Mostly Americans and from Britain. Okay. But it's most people that come to Iceland, no tourists. Oh, great. So it's not local people who need help. It's mostly foreigners. Mostly foreigners, yes. And they just find you through your Facebook page, or how can people know more about your tours? So when you schedule them, do you have a schedule, or do you just arrange them when you have interest, or how does that work? With the Aurora tours, it's on very short note because the weather is very unpredictable. So we don't really know until the same day if it's going to happen or not. Right. So if somebody's interested, should they just get in touch with you, and then if they happen to be in Iceland and something's going on, then they can go on tour with you? Is that kind of how you work, or do people
flying. It's like that. Or if people are coming to Iceland, then they contact us, and then we know that they are, heading. So we try to plan which are best. Try to optimize the chances of getting good shots. Okay. Do you do this all year round, or is it? The Aurora season is from September to April, but Okay. Yeah. September and April they are kind of difficult because it's so bright. Oh yeah. It's getting too bright. Yeah. In April. Yeah. So it's really October through March. That's sort of a good time to go. Yeah. We have other tours going on, like the Reykjanes Peninsula. We're thinking about going into caving because the caves here in Iceland, the lava tubes and everything, they are really amazing with the coppers and everything. Yeah, and that's something that happens a year round, so you could do this also when there are no auroras. Iceland, but mainly sport tour, like day tours. We're not at the moment. So what's the equipment you use for your photos? For nightscapes, I use a Canon 5D Mark III and a 16-35mm lens. I used to have Tamiya 14mm. That one is very good and very cheap. But I've switched to the Ebook now, and I'm very pleased with that one. What do you recommend people if they're coming on your tour? What should they bring? A tripod. A tripod, absolutely, of course. Well, that goes without saying, perhaps, but a lot of people might think that they would manage, without it somehow. So I think that's important to point out that you really need a tripod to do these things. Right. For equipment, it's definitely a tripod. If you can, a remote trigger is very good to get rid of camera shake. Otherwise, you have to use delayed shots, like 2 to 10 seconds. Right. And if there's a lot of action going on, then you lose out. Yeah. Right. Warm clothes, definitely. Right. Wide angle lens. Yeah. Yeah. How long do you stay out each time? Do you stay out all night, or do you have a window of opportunity during the night? We try to be in bed around 2 a.m. Okay. But if the auroras, if they start showing up around 1 o'clock, we that's when you go. We hang out longer. Yeah, of course. But we head out around 8 o'clock in the evening. Okay. And head to places where we think the chances are best of seeing auroras. And it's not, with a lot of tourists that come here. They take, big bus tours. They're thrown out in a parking lot, and everyone has handheld cameras, those small ones with pop-up flashes shooting up in the air. Yeah. But these tours, we actually give guidance with, how settings are and, optimal settings for these kinds of auroras. I mean, if they are very weak, you have to take longer exposures and maybe, higher ISO. But if they're, moving very fast, then you might want to take at shorter exposures to get some texture into them. Right. So it's... Do you take people to the good places on the tours, or do you... we think about the, foreground and composition and all that stuff too. So people that come to our tours, they go back with really nice shots, and then we also put them in the picture too. Yeah. Have some auroras, and they pose there, and we shoot a flash at them to light them up and stuff. That's great. So you put a book together also on the auroras, I saw. Yeah. So is that teaching people how to do auroras, or like what's your goal with it? Yeah, it took a week to throw together, so it's not my best book. Wow. But I got a lot of requests from people, how to shoot them and what to bring, equipment and everything. Yep. So I decided just to throw together a book, and I took like 50 pictures, shots that I had taken,
and I included them in the book. And it's not this typical Aurora book where you have these nice auroras and everything, but I go into equipment, how to prepare, what you need to check out, like go and look location, find a nice place, weather forecast and aurora forecast, and all shots that I include in the book. I have the settings included that I used, and also the strength of the aurora at the time, the KP level. Yeah. Okay. Is it a physical book, a paper book? Is it ebook, or what is it? You can buy it as ebook. It's an ebook. Yeah. Cool. Great. And we'll put the link down here. Money up, but I'm answering a lot of questions. Right. Yeah, exactly. Yeah. So we'll have a link for everybody so they can check it out. So I see some of your other pictures. What fascinates you about photography, or like what inspires you? I don't know really. It's I just love going out at night. Out in nature, away from everything. The silence and just enjoying being out in nature and looking at the stars. And yeah, that's about it. I mean, it's like with all artists that are, painters, for example. I mean, they just stand with a blank canvas and they start painting and something pops out. And you have an incredible canvas to work from. I mean, we get lucky down here in Gothenburg if you see an aurora like every few years, so we don't get them that often. Yeah, exactly. Right. But I'm looking forward to, like this season that we're starting now with the midnight sun and everything. That's a whole nother chapter, and there are some really photogenic spots around here that make for a very great sunset shot. So, oh, it's gorgeous. Yes, summer is going to be all about that. Oh, wonderful. So is that what you live off, or do you do other work beside that? No, this is what I do for a living. Oh, great. Cool. This selling shots, all around. And I guess aurora shots are very popular, so people... They are very popular. They are, selling like crazy. Wow. Well, that's good. That's awesome. Fantastic. So do you travel, venture outside of Iceland, anything? I go to Sweden on a regular basis. Yeah, I heard that you've been here. Did you live here? Or what? Have you lived here? Yeah, I used to live in Karlskrona. Oh, you did? Oh. So That's cool. Jag pratar lite svenska också. Bra. Mycket bra. So, other than that, have you ventured outside of Scandinavian countries, anything? I mean, for photography? No, I haven't done that yet, but that's on my bucket list too. Oh yeah, of course. So where would you want to go if you could? I don't know. It would be nice to go to like New Zealand and shoot the Aurora Australis. Yeah. The Aurora on the other side. On the other side, yeah. Right. Yeah. Greenland. I would go there and shoot there. Yeah. Can you imagine? I try to take my camera with me every time I go to Sweden. It's such a different landscape, and so it takes time to tune into it to see what to shoot. Yeah. So yeah, I know exactly what you mean. Yeah, it's everywhere you go. It even if it's a city or a landscape, it takes them a while to sort of get the groove and. Yeah, exactly. So great. Have we gotten any other questions? Right. We always talk about, we ask every guest that we have if they could talk a little bit about the inspiration that they get from other photographers, if they have anyone that they would like to recommend to people. That they look at. Like, is there any photographer that you study for inspiration?
I'm really not good at that. Mm-hmm. No, that's right. What I am good at, I'm very good at criticizing myself Well, and my own work. Mm-hmm. And I think that's a very positive thing. Mm-hmm. absolutely. We all do that. Criticize yourself, you can improve. Yeah. Absolutely, and you need to be self-critical. I mean, it's what drives your growth and development. Yeah. It's like sometimes you take a shot and you work it till the point where you are very satisfied. Mm-hmm. And then you for 24 hours and check it again to see if it's okay. Right. But sometimes you get so focused on working on a shot and you go somewhere way off. So it's... Mm-hmm. Speaking about editing and so, I see sometimes you mentioned that you do panorama. So are you putting together several pictures into a larger photo? Or like I see there's this one Aurora where it's a real sort of a bell shape. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I've started doing that more and more because sometimes the angle of the lens isn't enough. Right. I need more. But, with like one Aurora shot where it's like an umbrella, Mm-hmm. that's actually, people are asking if that's what I saw at that time. Mm-hmm. But it's actually not. At that time I was shooting a big panorama that was 180 degrees. Okay. And all the way straight up into the air too. Mm-hmm. So when you put that all together, it gets this umbrella shape too. Mm-hmm. When you flatten it out. Yeah. Those are lovely. Mm-hmm. Mm. Have them. And they're unusual. I haven't seen them in too many other places. No, I'm seeing people doing it more and more now. Right. Maybe you started a trend. Yeah, maybe. Yeah. Same with spinning wool in the Right. foreground. Oh, yeah, I mean, yeah. you always try to do something to, like if you don't have if the moon is out, so the landscape is very dark and Mm-hmm. don't have any reflections or anything to make it Right. interesting, you sometimes take out, steel wool and spin a little to do at least something. Yeah, I saw one of those shots from a bridge, I think, wasn't it? Yeah. Oh, there Right. it is. It's Yeah, it's another one. Is that a typical Icelandic thing, this wool spinning? No, we just wanted to try it out, Right. experiment and have some fun. Yeah, no, but it looks cool. great. So Really cool. it's a great thing for long-term exposures. Yeah. Absolutely. Well, if you're ever in Gothenburg, we would love to have you maybe present you to our group in person and, have you have a chat That's there. smart. Mm-hmm. I'll probably come up there. Mm-hmm. Give me the link to the to the Facebook page. I will. Mm-hmm. I will absolutely. We'll give you everything. Mm-hmm. Where can people find you? We'll put the links up. But Is there? Do you have an actual website, or is it just your Facebook pages? It's just my Facebook page at the moment. We're working on putting up the arcticshots.is. Mm-hmm. Okay. I used to have a siggispace.com personal page, but it's so much easier just to use Facebook, so it's been sliding for a long time now. Yeah. I know it's a lot of work and website. Mm-hmm. Well, great. So we will put the links up so that people can find you. So Okay. Arctic Great. Shots on Facebook and on the web. So thank you so much for chatting with us. Thank you, and Mm-hmm. good luck with the project. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Thanks. See you guys. Thanks. Bye See bye. ya. Okay, bye. Ja, välkommen tillbaka då. Då har vi tittat och pratat lite grann med Siggi på Island. Och hans Norrsken. Vad tyckte ni om det? Vad tyckte du? Alltså jag älskar ju hans bilder, och så de är riktigt granna och alltså Island har ju väldigt tur, för de har ju väldigt ofta Norrsken, alltså han har ju mycket tid att göra det. Mm. Men jag tycker ändå det är väldigt intressant att sätta ihop bilden och ha bra intressant förgrund och så vidare, så på det sättet att man inte bara fokuserar på Norrsken, men man måste ändå även här tänka på att man komponerar en intressant bild. Ja. Jag vet inte om det hördes så solklart. Vad var det han nämnde om den billiga linsen? Var det 50 mm han nämnde, va? 1,8
Som är billig lins att börja med. Jag menar, han pratar ju om sin 5D Mark 3 hade han och en 16-35. Det är ganska dyr utrustning och det behöver man absolut inte ha när man börjar med detta. Alltså det är ju bra att ha en kamera som har inte för mycket brus när man kör lite högre ISO, för ibland kan det behövas. Alltså 2000 ISO om du har något som är ganska hyfsat där i brus, det räcker det. Och sen som sagt en 50 mm 1,8 kan göra... Det är under 1000 kronor. Ja. Begagnat säkert 500. Så det är en skarp lins. Det går alldeles utmärkt. Eller man tar ju vad man har. Jag lovar, det går jättebra. Och sen har du stativt och du kan ju hålla på så länge du vill egentligen med långdistansen. Långexponeringar, ja. Och bara experimentera helt enkelt. Men det är egentligen gott och väl det. Vi har då utrustningen klar för oss. Vi ställer oss, vi tänker oss att vi går ut. Men vi bor i Göteborg. Det är ju inte så ofta vi ser... Nej, men det finns faktiskt ett sätt att veta när man kan se Norrsken. För det finns en jättebra hemsida. Det där tycker jag är enormt intressant. Han nämnde inte så mycket om det i intervjun här då när vi pratade med honom. Men vi pratade med honom innan om det lite grann. Och det finns i hans bok. Så jag tycker att alla går in och köper hans bok. Den kostar $5. Länken har ni här nere. Och boken då hette... Aurora Guide. Aurora Guide var det, ja. Mycket intressant bok. Mycket bra bok på alla sätt och vis. Jag tycker verkligen... och väldigt fina bilder. Och sen listar han ju också alla settings som ni ser här. Ja. Hur han har inställt sin kamera för att få just denna bild. Och som han ju sa, sätter han också flera bilder ihop. Så det är också något att tänka på när man komponerar sådana bilder. Att man kanske behöver mer än en tablå för att få ihop bilden. Precis. Så jag tycker det är en väldigt fin bok. Den som sagt bara $5. Det är inte så mycket pengar. Och, han pratar lite grann om utrustning i den. Han har en länk där i också till just den här Aurora Service. Berätta du lite grann om vad det är, för du kände till det lite bättre än mig. Ja, alltså vad det är egentligen, det är en prognossajt där man kan se hur stark den elektromagnetiska aktiviteten runt jordkloten är. För det krävs en viss nivå av aktivitet att man ser Norrsken i vissa områden. Och det ändrar sig väldigt snabbt, så de gör faktiskt en 3-dags prognos så att man vet lite ungefär, okej, idag är det ingen idé för det är ingenting som händer, men imorgon eller kanske överimorgon då blir det bättre, så kan man förbereda sig. Och sen det finns, om du tittar där, vi har för att säga till tittarna också att jag har nämligen en stor dator bredvid mig här som vi inte ville ha i bild riktigt då, men om man nu visar detta, om man nu visar detta sidan, då ser ni här vad kallar man dem för, armaturer nästan. Det är ju mätare, du har ju mätare då på höger hand här. Du har en mätare som går från grönt till jätterött. Och den ger dig indikation 0 till 9. Just nu står den på 2,33 när vi spelar in det här. Och det betyder ju, vadå? Sen om man scrollar ner lite på sidan, då ser man var man kan se Norrsken just med den nivån och elektromagnetisk aktivitet. Och då ser man, bor man i Göteborg, då måste nivån ungefär vara mellan 5 och 6. Idag är det för oss ingen idé att gå ut och jaga Norrsken här nere. Men bor man uppe i Lappland, då kanske kan man se något. Ja, för under den mätaren så har du en grafisk karta. Och där ser man övre delen är färgad grön. Och det indikerar då hur mycket av Skandinavien, eller den här delen av världen då, som har en norrsken för tillfället. Alltså vad 2,67 indikerar för någonting. Så man ser det väldigt tydligt. Jag blir fascinerad bara att titta på det här. Den går, alltså den här index... det heter en KP-värde. Ja, alltså vad det precis är har jag inte heller undersökt, men jag vet bara... Nej, men det är en indexskala då. Den går från 0 till 9. Ja.
Och som sagt då, mellan 5 och 6, det är hos oss här nere. Och sen var jättekäckt med den också för de magnetfältarna kan ändra sig väldigt snabbt. Så inom en timme kan de gå från typ 2 till 6. Ja. Och då, man har 2 mätare. Man har en som det är nu och sen har man en som det är inom den nästa timmen. Vad det maximum förväntas. Short term forecast. Ja. Då ser man att den är väldigt hög. Där kanske, nu måste jag ta ut mig. Och de har till och med en sms-service som man kan abonnera. Ja, du är med där. Och det kostar typ 2-3 euro i månaden. Alltså det är inga stora pengar. Om man nu verkligen vill veta sånt. Och då får man en sms att inom så många minuter förväntas KP-värde vara. Och sen är det över 4 skickar de ut det. Så kan man se, nu är den 5, nu är den 6, nu måste jag faktiskt ta min kamera och bara ta mig någonstans när det är mörkt. Så vill man verkligen vara med och ute och fota Norrsken under vinterhalvåret till exempel, då kan man ha den service och då vet man när man ska vara ut med kameran. Ja, väldigt fascinerande. De som har den här sidan, de ser ut att vara från Finland eller från norra Finland. Ja. Det är så det verkar i alla fall då, så att det är finsk karta där och det är lite så här. Och de har också sina egna turer också. Så det finns ju lite, om man nu vill kanske ta sig någonstans för en vecka och bara fokusera på Norrsken. Siggi är ju en som gör det på Island, men det finns också sådana i Finland, det finns säkert någon i norra Sverige. Det finns i Sverige, det finns i Norge också naturligtvis. Så det finns massor av sådana möjligheter, så är det något ni vill göra så om ni är inne på den här sidan så får man lite bättre uppfattning om vidden utav norrskenen alltså. Visst vet jag hur jorden ser ut och allt det här, men när man tittar på den här så inser man ju att det är inte så solklart att stråket går på en speciell plats liksom, utan så i Finland har du större chans att se det, jag förstår det som, än vad du har här. Absolut. Till och med större chans än på Island. Ja. I norra Finland. Norra Finland, absolut. Ja. Så, och norra Norge naturligtvis längst upp. Självklart. Ja, visst. Sverige inte så mycket ändå. Utan Finland och Norge längst upp. Har man bästa chanser. Ja, och Island då. Och sen finns det också vad man kallar för en Aurora-säsong. För det måste ju vara riktigt mörkt så att man ser dem. Särskilt när de inte är så starka. Egentligen säger man mellan september och april, men riktigt mellan oktober och mars, då är det bästa tiden att gå ut och kanske ta sig en vecka och bara... Vi hade ju nu i mitten på mars här när vi hade den här stora soleruptionerna. 17 mars var det väl, så det var just det. Så det pikade. Så det finns ju bilder från Alingsås från den kvällen, så då såg man det jättefint här. Ja, precis. Jag hade tyvärr otur, jag hade ingen möjlighet att se det. Det regnade och det var riktigt mulet. Men jag såg här också att då nådde den ju över 6 i den här skalan den 17 mars då, så att man får bra indikationer. Väldigt bra sida för er som gillar det. Och sen måste man ju också ha till med vädret, och kan de inte göra mycket åt, men man kan i alla fall förbereda sig och sen bara hoppa på bra väder. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Jag är väldigt fascinerad av det här nu och känner väldigt mycket för att dra till Island och dra till Siggi. Alltså för nästa mörka halvåret är det ett projekt som jag absolut vill göra. Ja, nästa vinter för mig också. Nu börjar det bli för ljust nu. Ja, precis. Varma kläder och dra nästa vinter till Siggi och ta ett par dagar och hoppas på det bästa. För det är inte säkert man ser någonting bara för att man är där. Ja. Men elektriska sockor har vi blivit rekommenderat ska hjälpa. Ja, precis. Var det någonting mer vi skulle säga om Norrsken egentligen nu? Alltså det ni har alla länkar och sånt här nere då. Till Siggi, till den här sidan, till boken. Han har ju 2 Facebook-sidor, sin egen, där han bara postar sina egna bilder. Sen också en som heter Arctic Tours.
där han berättar mer om de resorna som han organiserar för någon som vill komma ut med honom och fota. Och vad han ju sa i sin intervju också, att inte bara att han tar dig till bra ställe, men han hjälper dig också med utrustningen och inställningar och så att du verkligen får bra bilder när man går med honom. Även framför. Så han tar en bild på dig med Norrsken. Det påpekar han som ni såg själva. Så Norrsken selfie, ja, check. Det måste man ha. Arctic Shots heter hans sida på Facebook. Ja, Arctic Tours, det är vad han gör då. Det var faktiskt det hela för den här gången. Avsnitt 5 klar. Jag hoppas att ni gillar det och ni tittar mer på Sigurdur Williams, Siggi Williams bilder på hans Facebook-sida. En liten plugg för avsnitt 6 som kommer snart. Inför semestern så pratar vi lite grann resa. Lite tricks och lite tips och lite råd inför er resa med kameran. Så håll utkik efter det, så den kommer ganska snart. Häng med!